Ardha Chakrasana. Rest your both hands on your waist and bend backward by inhaling. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ ಪೇನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. When 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Sit in Vajrasana. We'll do Ushtrasana first. Stand on your knees. Catch a heel and bend. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್, ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Okay. Now we'll do camel cat. Raise your spine up and down. Up, down. By inhaling, raise your spine, and by exhaling, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Okay, next. Stretch your both legs forward and do Purvottanasana. ಮ್ಯಾಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಳ ಮಾಡಲಿ ಇವಾಗ. Stretch your both legs and do Viparita Dandasana. Rest your both palms behind your spine and raise your spine up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. Okay, now relax in Sukhasana. Rest your both palms behind your spine and stretch your neck up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax.
Next, Gomukhasan. Erect your spine and fold your right leg. Fold the left leg. ಗೋಮುಖಾಸನ್. ಈಗ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ತರ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕೈ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Now relax in Sukhasan. Okay. Now lay down on stomach. Rest your chin on your palms and swing your leg one by one. Baby posture. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Next, swing by both legs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Relax. Okay. Now we'll do ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ್. ಭುಜಂಗಾಸನ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಳಗ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಬೋಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾವ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಕಿಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ಗೂ. ಓಕೆ. Raise your neck up. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, relax. ಇವಾಗ ಭುಜಂಗಾಸನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಭುಜಂಗಾಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिलैक्स. ओके, हम अब करेंगे त्रियांक ಭುಜಂಗಾಸನ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ರಿ ಎರಡು ಫೀಟ್ ಮಧ್ಯೆ. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್. ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, relax. Okay, next, Naukasana. Naukasana ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಟೈಪ್ ಕಲಿಸಿದೆ. ಬಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗೂ ನೆಕ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 10 ಇಂದ 2 ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. Again, tie your hands back and raise your shoulder and thighs together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relax. Now little relax in Makarasana. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, change. Okay. Now we'll do Dhanurasana. Ankles. By inhaling, raise your shoulder and thighs together. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. 6, 7, 8, 9, 10, relax. Once again,
Do it one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay, next. Lay down on back. Stretch your both legs forward and push your neck back. We'll do Matsyasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. और एक बार करेंगे. Push your head back and hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Now do the Laghu Shavasana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,